So, okay, students, will understand today how to use is. How to use is. What is here? So this here I have to written. This is is. How to use this is. Is is. Is a present tense. It's a verb. It is verb, and it is simple verb. It is simple verb. Simple verb means we use to represent work done just now or just before. So for that purpose we use is. So it is a simple verb and the first starting verb we can say. So we use this is so many number of times in our daily conversation. Okay, so today, so what we do is today we learn how to use is in our daily conversations, means our daily talkings. Let us understand. So it is like spoken English. How to learn this English is. So here also is a simple present tense. Now see how we can use. Very simple, very easy. He is coming. He is coming. అంటే అతను వస్తున్నాడు. She is coming. అతను వస్తున్నాడు. అంటే just అతను దగ్గరలో ఉన్నాడు. He is just coming. He is on the way. He is very almost reached you. He is coming. She is coming. ఆమె వస్తుంది. వచ్చేస్తుంది. అక్కడే పక్కనే ఉందన్నమాట, వచ్చేస్తుంది. Book is on the table. Where book is on the table. Sorry, here this is another sentence. Okay, book is on the table. One sentence. Where is Durga? Where is Durga is another sentence. Where is Durga? Miss Durga ekkada undi. Is it right? అది కరెక్టేనా? Oh, it is very big. అది చాలా పెద్దగా ఉంది. రమ్య is studying. కావ్య is looking at the board. కావ్య బోర్డు చూస్తుంది. Where is Ravi? రవి ఎక్కడ ఉన్నాడు? దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ మార్క్. వేర్ ఈస్ ద బుక్? బుక్ ఎక్కడ ఉంది? ఎక్కడ పెట్టారు? వేర్ ఇస్ ద బుక్? సర్ ఈస్ కమింగ్. ఓ సార్ ఈస్ కమింగ్. కమ్ ఆన్, బీ అలర్ట్. మేడం ఈస్ కమింగ్. రాము ఈజ్ రైటింగ్ హోంవర్క్. హోంవర్క్ చేస్తున్నాడు. రాము ఈజ్ డూయింగ్ హోంవర్క్. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఈజ్ రైటింగ్, అతను రాస్తున్నాడు, ఆర్ హోంవర్క్ చేస్తున్నాడు, రెండు కూడా సేమ్. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ యూస్ ఈస్. సింపుల్ సెంటెన్సెస్. సో టుడే ఈజ్ ఎ హాలిడే. ఈరోజు హాలిడే. టుమారో ఈజ్ స్కూల్ హాలిడే. సో డోంట్ కమ్, రాకండి. డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఈజ్ ఏ హాలిడే. దిస్ ఈజ్ వెరీ థిన్. దిస్ బుక్ ఈజ్ వెరీ థిక్. దిస్ గ్లాస్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్. హీ ఈజ్ ఎ బిగ్ మ్యాన్, అంటే చాలా పెద్ద మనిషి. హీ ఈజ్ ఎ రిచ్ మ్యాన్. బిగ్ మ్యాన్ మీన్స్ నాట్ ఫ్యాట్ మ్యాన్. హీ ఈజ్ ఎ ఫ్యాట్ మ్యాన్ ఈజ్ అనదర్ సెంటెన్స్. హీ ఈజ్ ఏ ఫ్యాట్ మ్యాన్. ఫ్యాట్ మ్యాన్ మీన్స్ లావు, చాలా లావు ఉన్నాడు. ఈజ్ ఎ బిగ్ మ్యాన్ అంటే చాలా పెద్దవాడు, గొప్పవాడు. లైక్ హీజ్ అ రిచ్ మ్యాన్ అంటే డబ్బు ఉన్నాడు. షీ ఈజ్ కుకింగ్, ఆమె కుక్ చేస్తుంది. షీ షాప్ ఈజ్ ఓపెన్, అది ఓపెన్ ఉంది. ఓకే, నౌ షాప్ ఈజ్ క్లోజ్డ్. షాప్. వై గణేష్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్ టు స్కూల్? వెన్ ఈస్ పొంగల్. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ సో మెనీ వర్డ్స్ using simple present tense.